Hello everyone, this is your daily dose of internet. This beverage company designed a vending machine that gets stuck on purpose. Нужно еще закинуть, чтобы она трещать начала. The vending machine is designed this way because the drink tastes better after it is shaken. Лол, прикольно. Ебать. This person was arrested and placed in the front seat of a police car. When the officers were busy talking, she took off Не, в России бы вот этот аппарат, он бы использовался как груша, знаете, как другой, ебать, аппарат. The car. What is she doing? Stop! Stop! David 136, suspect just stole my vehicle. Не понимаю, она за это жестче не сядет? Единственный вопрос, она че, ёбнутая? Понятно, что ее поймают. Сидеть ведь дольше надо будет. Там тёлка вроде. After a few minutes, she was tracked down and captured. This will be tougher to steal. This is one of our updated hard to steal models. Майнкрафтит? А, нихуя себе, минус битрейт и 6К уже, да, не держится. Достойно Хельсинки работает. Как меня это заебало. Ребята, пожалуйста, просто перевезите меня в квартиру, где нормальный интернет. Мне, блядь, больше ничего не надо. Почему такой мелочи в 2018 году я не могу получить, блядь? Своего ебаного провайдера гнилого. Почему я не могу это получить? Я что, много прошу или что, блядь? Я прошу, блядь, 400 мегабит от меня до этого, блядь, до космостанции какой-то. Нихуя. До ебаного сервера. Обычного. Нихуя себе. This person was cleaning their car when another car came out of nowhere. The victim didn't experience any major injuries as the driver of the vehicle claimed to have Ему повезло, что он там не зажался этой тачкой, его как-то вытянуло оттуда. pressed the gas instead of the brake pedal. A company in Australia is trying to design a wave machine on a lake so people can go surfing. Бать, машина чисто для вон. Да хватит лагать! Сука! Many countries such as South Korea have a big problem with hidden cameras being used in public bathrooms. In order to make sure that their privacy is safe, many people are using cameras that find hidden cameras. These special red lights are specifically engineered to bounce off of the reflective surface, which all camera lenses have, no matter how big or small they may be. Ничего необычного нет, не ел, кстати. Все по дефолту. Put it down. I need to put the bowl down nice and gently. These art students made Halloween costumes of famous and iconic Это круто, я в paintings. инсте видел. That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better, and I'll see you guys again. Very later.